So we officially now, huh? Come on. Officially end the 3D conference successfully. Ended the 3D conference. Dünyanın hem yerinden şu bizden Uygur halkının kişilik hukuku ve erkinliği, dini erkinliği takdir için köngül bölüp kelgen barlık kavimdaşlarımız ve tadqiqatçılarımız, mehmanlarımıza cheksiz rahmet etimiz. Once again, I would like to thank each and every one of you who came from different countries to participate and attend this conference. And also, I would like to thank all the Uyghur activists and representatives of the Uyghur organization who came here. Tadqiqatımız nəhayət yaxşı oldu. Hem rühərdək yaxşı fikirlər düşdü, yaxşı təkliflər düşdü, hem yaxşı müzakirələr oldu, hem bunu xalqarağı yaxşı anlandı. So in 3-day conference we heard new, we learned a lot of new aspects of the Chinese repression, the challenges that Uyghurs are facing in practicing their religion and also to keep their national identity and very wonderful suggestions. Hem biz dünyanın hem yerine özümüzün ahvalımızı devamlı anlatıp gelgen bolsakmı, muşundaq bir Yawropa parlamentida bir yerge dünyanın hem yeriden bütün tadqiqatçı alimlarning şundaq zor insanlarning yig'ilib kelib Uyghur xalqining taqdirini qandaq qilib hal qilish to'g'riliq mushunda Uyg'urlarning vaziyatining ciddi vaqtida hem dünyanın vaziyatining ciddi vaqtida muhokama qilishi bu nihoyatda dal vaqti bo'ldi deb qarayman. It was very important conference and it was being held in a very critical time, which China intensified its repression, Uyghurs facing a difficult life in their country. So it was wonderful. We spoke with every one of you in separate occasions, but it was very important to gather all of you to the European Parliament and discuss the Uyghur issue with each other. It was a very successful conference. Çünkü biz hazır qandaq qilishimizni bilmay, vaziyatning jiddiligi, xalqarodagi vaziyatning jiddiligi, Uyghur xalqining ustidagi besimning kundan kuniga eg'irlab ketishi, üstümüzdeki yüknün mü eğirlap ketişi ve qandaq qilishimizni uqmay tantilgan bir vaqtda sizlardek nurg'un aql egalari bilan o'zimiz fikrlashib, ya'ni nurg'un tajribalarga erishdik. So Uyghurs face now a challenges that they don't know how to solve, how to face all these challenges, and therefore it was very critical and important to hear your suggestions and your proposals. How to solve the Uyghur problem, how the Uyghur can face all these challenges. Bizge Uygurlarga bu qitimki şu 5 yıl içindeki bulupmu Xi Jinping kelgendeki 2 yıl içindeki vaqa bir hadis karakterlik tuyuqsuzdan çaqmaq chiqib bir xalqlar ketishga ulgurmay to'la yig'ib ketib yo'lda qolgandek bir hadis karakterlik ahvol bo'layotdi. So the repression also became so severe, especially in the last 2 years. After the Xi Jinping took over the Communist Party leadership. So the Uyghurs faced a very serious, and serious attacks from the wholesale attack from the Chinese side to against their culture, against their identity, against their values. So therefore they lost always their hope, and they don't know how to face, how to challenge these problems. So therefore it was very critical to convene this conference in order to enlighten the ways for the Uyghurs. Uygurlar mı, xalqara mı, hatta özümüz ağzımızdan çıkırışqa bunu xalqara işlenmem bu sanğı dep özümüz işlenmey kaldıgan. Hatta xalqara işlenmeydigan şekildeki öldürülüş, kırılış, tutkun kılış o Sherqiy Türkistan meydanında bulup atıdı.
So what is going on in East Turkestan is, unbearable. The repression is unbearable and so severe. So even we cannot convince the world what's going on. We cannot even explain to the world what's going on because nobody will believe what's going on in East Turkestan. So therefore we face very difficult challenges. And the Xitay hükümeti hazır hatta bu sakçılar öldürüş, askerler öldürüş ve başka tutkun kılıçtın başka köçüdeki zehirlik çekimlik çekidigan, her xil kımavaz oynaydigan köçüdeki muşundaq uşak düşek adamlarını minbinde halk askeri dep jigip ekilip ulağa xalığa yerde Uygurlarını itip öldürüşke hukuk berip etken. So there is of course the repression is being carried out by the Chinese military, Chinese police. It was they have been repressing the Uyghur people, their claim, their complaints, their protests. But now the Chinese authorities created a new force, to suppress the Uyghurs. Who are they? They are the people the jobless, the drug dealers. So they created a suppress force, a police force, with these, people unemployed, drug addicts. So now they are using these people in village levels, in the local levels, to persecute the Uyghurs, to punish the Uyghurs, to arrest and torture the Uyghurs. Gumanlık Uygurlarının halığa yerde ötesenler buludu degendikin, buluğa aldığı kegen, azraq pul bergendikin, aldığı kegen Uygurlarını itip öldürüşü, bu teki Xitay sakçıları ve askerleri öldürgendi mu iş bitvatıdı. So the Chinese authority authorized these people, these thugs, to do whatever they can to suppress any Uyghurs. So therefore, there are a lot of bloody incidents. There are a lot of shooting and killings of the extrajudicial killings of the innocent Uyghur people. Endi medeniyet inkılabı da Xitayda bir hareket bolgan. Şu medeniyet inkılabı degen harekette anısının balısı öldürgizip, akısının hukuku öldürgizip, aşağı halkı kural takip verip birbirini öldürgizgen. Dal bu şu hazırki Uyghur halkının beşideki hadise onundan mu iş ketdi, hem naydı tuyuksuz geldi. So what's happening in East Turkestan now? We can compare this to the Cultural Revolution. During the Cultural Revolution, Chinese authorities used the parents against their children, the brothers against the sisters, and now the same thing is happening, even worse than during the Cultural Revolution. Endi şunda bolganlık üçün, muşunda bu narsa bizge hadis karakterlik yaman ciddi kelgenlik üçün biz özümüz mu Uygur siyasi aktifler hatta dep bilgirenmeydigan, qandaq qilishimizni bilmey tinep qaladigan bir davrda her qasımızlarını çaqırıp ekilip bu yerda biz davamlıq bir-birimiz bilan söhbət ötküzdük ve tecrübelerini almıştırdık, derdimizni sizlerge ettik. So the situation was even unbearable for us, and it was very difficult for the Uyghur activists to deal with the situation in the region and how to cope with this situation, how to inform the world about the situation in East Turkestan. So at this very critical time, we gather all of you and we learn a lot of things. So thank you very much for it. And biz şunda Paytli çaqırga vaxtımızda siz şunda öylürünlerini koyup jıraq yakınının hem yerden kelip bizden takdirimizge köngül bölüp meşede topluşup oturup bizge her xil akıllarını toplap berginingler üçün biz sizlerge çaksiz rahmet etimiz hem ali ihtiram bildirimiz. So we are very grateful for each and every one of you. So for your wonderful presentation, we learned a lot of things. So you suggested a lot of proposals. So you suggested a lot of ways how to deal with the problems in East Turkestan. So therefore, thank you very much for everyone and each of you. Hem sizlerinin meşerden kaytıp bağan dikin, her kaysınızlarının, özünüzlerinin dairesi da, özünüzlerinin rayını da, vatini da, hükümetke ve halka, teşkilatlarga, Uygur halkının beşiği kegen bu külpetlerge yardım çağırışınlarını, bizge hemkarlışınlarını, kollışınlarını ve bizni yeteklişinlarını ümit kılınız.
So, of course, when you return, we would like you, when you return to your own respective countries, then please try to, try to raise the awareness about the Uyghur situation. Contact all the organizations in your countries, inform them what's happening in East Turkestan, and help us to promote our cause and help us to raise awareness in international arena about the situation of the Uyghur people. Ben sizlerle bütün dünyadaki kişilik hukuk aktiflerinin vekilleri ve cevheri bugün mişerde benim halkımın avazını anlavatıdı. Dep oylayman, hem benim halkımın şunda oylaydı. Çünkü Xitay hükümeti bütün dünyanı güldür karas kılıp Uygur'unu terörist diyen bir şunda bir şuarla bilen bütün dünyanı kapıltıp etti. So I consider every one of you as the representative of your countries, your people. And as you know, the Chinese government, by using, the war on terror and tried to portray the Uyghurs as the terrorists and convince the international community, the Chinese government, that China is fighting a real extremist terror threat. Biz dünya Uygur kultu her kandak zoravallığa karşı. I want to stress that the World Uyghur Congress is condemned all forms of violence. Bütün Uygur halkı hem şunda. All Uyghurs also, the Uyghurs are peaceful people, so they condemn all kind of violence. Xitay hükümetinin siyasi cihetten kullanılan terörist diyen dünyaya takatkan bu özü terörist avazını biz her kaysınlarını yardım kılıp Uygur halkı yardım kıldığın imkaniyetli dünyanı çakırıp perişinlerini ümit kılımız. So we ask your help. We would like to ask your help in convincing the international community that the Uyghurs doesn't have anything to do with the terrorism, and they are peaceful people, and they condemn the terrorism and all kinds of violence. Biz sizlerni yaxşı kütüp olanmıdık. Biz sizlernin qaytıp bağandikin ailenlerden hoş haber alışınlarını ve nait arzu armanlarının emelge işini ümit kılımız. I wish all the best, and I send my regards to all of your family members as well. Biz davamlı uçuruşup durumuz. Xudayim dursa biz yana bu yig'inimizning ahmiyatinin qanchalik zo'rligini bugun ko'rib yetdik. Bizga birlik hagerlarni ko'rib yetdi. Biz yana bir qatim ichilishimizni balkim ya Amerikada ichib qolamiz, ya boshqa yerda ichib qolamiz, ya da bir kelar yil Xudayim dursa yana uchrashimiz. So we realized how important is it to convince such conferences and come together and discuss and examine and expose the Chinese policies, Chinese repression against the Uyghur people. And we would like to continue this conference, to organize such conference. Maybe we will convene the next conference in the US. So we would like to all of you to attend the next conference if we able to convene. 3 günden beri sabır kılıp bizning gaplarimizni anlab o'tirib bergan barliq olimlarga, Amerikadan kelgan Jubilani efendim ve başka efendimlerge cheksiz rahmet etimiz. Once again, I would like to thank all the Uyghur experts, especially Drew Gladney, including Drew Gladney, who came all the way from the US to participate. Hawaii? No, California, all the way from California to participate in this conference. Endi Arabistan'dan, Türkiye'den ve dünyanın hem yerinden, Hindistan'dan, Malaysia'dan, İsrail'den, yani nereden? Mısır'dan, dünyanın hem yerinden kelgan qarindoshlar, o'zinglar tug'an yerdagi barliq do'st, birodarlaringlarga, oilalaringlarga biz cheksiz salom yo'llaymiz, seg'inib ko'rishni orzu qilamiz. Salomimizni yetkazinglar, rahmat. All the experts who came all the way from